What I like about epidemic sound is that it fits naturally into my workflow. I can search based on emotion instead of just genre, test tracks directly against my footage, and move through the editing process a lot faster. The adapt feature has honestly been one of my favorite tools because I can reshape the energy of a track to better fit the pacing of a scene instead of starting over completely. Explore epidemic sound today. You're probably spending hundreds a month on subscriptions you can replace with one Envato.
இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ப்ராடக்ட்டும் ரெடி, ஆனால் என்ன பண்ணுறது?
Get premium web hosting from only 139 rupees per month in the Hostinger Monsoon Sale. With 77% off plans, it's the perfect time to launch your idea online for a low cost and no hidden fees. Your website stays fast and secure, backed by 24/7 expert support. If you can grow online with Hostinger, you can too. Create your website today. AI upgrades daily. When is the last time you upgraded your brain? Your brain upgrades every time you read. I can help you read up to 1,000 words per minute and remember almost all of it. My name is Rajneesh and I am the world champion in speed reading and intelligence. I specialize in training you to improve human intelligence in the era of artificial intelligence so that you get the real intelligence and not artificial.
I can search based on emotion instead of just genre, test tracks directly against my footage, and move through the editing process a lot faster. The Adapt feature has honestly been one of my favorite tools because I can reshape the energy of a track to better fit the pacing of a scene instead of starting over completely. Explore Epidemic Sound today. If your workflow looks like 12 open tabs and 3 subscriptions, stop. This is Envato, because I can generate cinematic video, high fashion images, retouch photos, create voiceovers, build soundtracks, design graphics, and mock up products, all from one dashboard. Plus, get unlimited stock assets. That's footage, music, fonts, templates, and more. Any type of asset for anything I'm building. No more bouncing between tools, no licensing stress ever. So if you're serious about creating faster and cleaner, subscribe to Envato and simplify your workflow.
நாளைக்கு 100+ ஆர்டர்ஸ் ஒரே ஒரு சின்ன ரூம்ல இருந்து, அதுவும் ஷாப்பே இல்லாம. இதை தான் நம்ம ஸ்மார்ட்டான தமிழ்நாடு செல்லர்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய ஆஃப்லைன் ஷாப்ஸ்ல கம்மி சேல்ஸ்னால கஷ்டப்படும் போது இவங்க Flipkart மூலமா நல்லா வித்து பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. இதுக்கு 0% கமிஷன், 60 டேஸ்க்கு அக்கவுண்ட் மேனேஜரும் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. நான் நினைச்சேன் இதை செட்டப் பண்றதுக்கு நிறைய வீக்ஸ் எடுக்கும்னு. பட் என்னோட அக்கவுண்ட் மேனேஜரோட வீடியோ கால் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டோரை செட்டப் பண்றதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைட் பண்ணாங்க. அன்னைக்கு ஈவினிங்கே என்னோட ஸ்டோர் லைவ் ஆகிடுச்சு. அந்த வாரத்துல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரும் வந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம உங்க இனிஷியல் சேல்ஸை பூஸ்ட் பண்ண 5000 வரைக்கும் ஃப்ரீ ஆட் கிரெடிட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிசினஸ் சப்போர்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வரைக்குமே ஃபுல் சப்போர்ட்டும் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல தான் இருக்கும். சோ கீழ இருக்க லிங்கை யூஸ் பண்ணி GST டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணா போதும். பாக்கி எல்லாத்தையுமே Flipkartோட ஆன்போர்டிங் டீமே பார்த்துப்பாங்க. இந்த ஃப்ரீ அக்கவுண்ட்
Sir, and all our friends of NCC Chennai, in one way or other, all of us are associated with this great unit. It is very special, NCC Chennai. I do not know where many of us might not have really understood the depth to which this particular unit of Reserve Bank has helped the whole organization, not just individuals as we are, the whole organization itself has been benefited because of NCC Chennai. It is very, very rarely that normally it is a central office which will do all activities relating to forming policy, developmental work, and the regional officers will do only operations. That's a standard which Reserve Bank has been following all along and even today. The only exception is NCC Chennai. It is NCC Chennai which sets standards for many of the payment system related programs, projects, and services, all germinated, nurtured, and it grew as a big banyan tree. That is because of all of us. Each one of us can feel proud of our association with Chennai NCC because of that. Because very often, as you think about cricket team, right? In cricket team, even if the team is losing, there will be any number of positive points the team members can feel proud of. Somebody would have scored a century, somebody would have taken 4 wickets, 5 wickets, somebody would have caught some 4 or 5 catches, somebody would have prevented runs. So like that, each one of the team member would have got a very big satisfaction of contributing to the success of the whole team. That's what NCC Chennai did. Every one of us can feel proud about little things or big things, whatever may be the magnitude. But the base on which all of us have been standing all along, the benefits that we got individually as a unit, everything is because of all of us. So for that, our sincere gratitude, we can thank each one of us together for all this. Welcome once again. And as Sudhakar did mention, that suddenly it cropped in our mind that 1st August 2026 will be the 40th year of our formation. Day one, Mr. Srinivasan, myself and Kasa Sudhakar, these three were
appoint to start the NCC Chennai unit. Then it got expanded. We had at the time our clearinghouse, the medium speed reader sorter, Pillai is here. Where is Pillai? Pillai is here. He was associated with that. That was also parallelly, and then it got merged with the whole NCC unit. And at the time, Namaduri was also there, right, along with you. So, that is other play, RJQ play, another play, right? So, and over the years, each one of us would have definitely seen the whole growth. And today, the department, DPSS, which has finally grew out of NCC, is going places. Any number of throughout the world, we are getting recognition of the payment system, products and services, everything what we have done, that we can feel proud of that. That's what we can, because all of us, most of us are now post-retirement, we have grandchildren, so someday we'll be narrating the stories about how we all were part of this whole success. Thank you once again, all of you. Thank you. Welcome. Before I call Arasu, I have to tell you there's only one NCC person yet to retire, and that is Muthukumar. Malar retired 3 months back. See, the encoder operators were all 19, so there's only one NCC person all over the country yet to retire. Now I'll call Arasu for welcoming you all in Sutta Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த 40வது ஆண்டு என்சிசி ஃபேமிலியை வருக வருக என வரவேற்று இந்த சொந்தங்களை வரவேற்கின்றேன். நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் என்று என்னுடைய சொந்தங்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு தலைமை வேண்டும் அல்லவா? அந்த தலைமை தான் நம்ம எம்ஆர்எஸ் அவர்கள். அவர் என் மீது பற்று கொண்டவர், நான் அவர் மீது பற்று கொண்டவர். பல முறை யூனியன் சார்பாக நான் பாம்பேயில் மீட் பண்ணுறப்போ எனக்கு வழி தெரியாது, அவருடைய சபனைன்றதை சொல்லி வழி அனுப்பி வைப்பார். ஒரு தடவை போகிறப்ப வேறு ஒரு ஆஃபீஸில் இருந்தார், அவரே வந்தார். எனக்கு எவ்வளோ பெரியவர், எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த சொந்தங்களை நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி காந்தி சாரை நான் யூனியன் சார்பாக சில மீட்டிங்க்கு போவேன், பல இடத்துல போவேன். நம்ம சகோதரர் வந்து சொல்லுவாங்க, சார் ஆனால் அவர் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு. சார் இந்த மாதிரி விரும்புகிறாங்கன்னா உடனே எந்த ஈகோவும் பார்க்காதவர் நேராக வந்து எங்கள் கூட உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுப்பார். பல சென்டர்களில் அவர் கூட நான் இந்த மாதிரி மகிழ்ந்திருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் உச்ச பதவியில் இருக்கிறப்போ நான் ஒரு கார்டை கொடுத்துட்டு, சார் இந்த மாதிரி பார்க்கணும்னு சொல்லுங்கன்னு சார் இமிடியேட்டாக கால் பண்ணிவிடுவார். கால் பண்ணிவிட்டு பல பேருக்கு நான் அவர் மூலயமா உதவி செஞ்சுருக்கின்றேன். அதே மாதிரி நம்ம சார் எம்ஆர்எஸ் அவர்களும் நான் ஒரு வாட்டி வந்துகிட்டே இருக்கேன், சார் என்ன சார் எனக்கு இந்த மாதிரி என் பொண்ணை படிச்சுட்டு இருக்கா, நீங்கள் எனக்கு உதவி பண்ணணும். உடனே சாயங்காலம் சொல்லி இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்கில் வேலை வச்சவர் எங்கள் சார். நன்றி. இப்போ அந்த அம்மா இந்தியன் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க சார். அந்த அம்மா இந்தியன் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி அதே மாதிரி கணேஷ் சாரும் சரி, நான் தொழிற்சங்க சமமாக கேட்க போவேன், அவரும் எனக்கு பல ஐடியாக்களை கொடுப்பார். இந்த மாதிரி கேளுங்க, இப்படி சொல்லுங்க. அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் நமக்கு சில வழிமுறைகளை சொல்லி தந்தவர்கள். அதே மாதிரி நம்ம சுதாகர் சார் இருக்கார், எந்த நேரத்தில் எப்போ வேணாலும் பாம்பேயில் போனாலும் ஒரு ரூமில் போகலாம், அந்த இன்முகத்தோடு வரவேற்பார். அப்படியேப்பட்ட நண்பர். அவர்கிட்ட பல உதவிகளை கூட நான் கேட்டிருக்கேன், எனக்காக இல்லை மற்றவங்களுக்காக. ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டகராக இருந்தார், அவருக்கு நான் லோன் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கே கேட்டேன். உடனே என்ன பண்ணார், கனரா பேங்க்கில் ஏற்பாடு பண்ணி லோன் கொடுக்க சம்மதிச்சிட்டாங்க. வந்த பிறகு அவரை பற்றி அதை கேட்டிருக்காங்க, அவருக்கு நிறைய டியூ இருக்குதுன்னு. உடனே அந்த கடனை நிறுத்திட்டாங்க. அவர் என்னை கேட்டார், சுதாகர் சார் இன்னும் அழகு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு சார், எனக்கும் தெரியாது, உங்களை மாதிரி தான் நான் அப்படின்னு. அப்படி உதவி பண்ணுறோங்க. இது எப்படின்னா நம்ம சொந்தங்களில் கூட கொஞ்சம் தவறி போயிடுவாங்க, ஆனால் இந்த மாதிரி சொந்தங்களை பார்க்க. அதுக்கு அடுத்தது வரேன், நம்ம என்சிசியில் ஃபவுண்டர் மெம்பராக இருந்தப்போ நாங்கள் சாரெல்லாம் ஒன்றா தான் வேலை செய்வோம்.
நாங்கள் செக்குங்களை அடக்கி வைப்போம், மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு வந்து அந்த கிரேட் பி, கிரேட் சி இதெல்லாம் அட்மின் அதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. நேராக எடுத்து கூட வந்துடுச்சு பாக்ஸை இறக்கி வைப்பாங்க. இறக்கி வச்சுட்டு எங்கள் கூட வேலை செய்வாங்க. அப்படி வேலை செய்கிறப்போ நம்ம டைரக்டர் பாரசாதியை இன்றைக்கி நினைவு போடணும். அவரும் எங்கள் கூட வந்து அழகு இங்கே பாரு எடுத்து வச்சேன் கரெக்டாக இருக்குதா பாரு சார், கரெக்டாக இருக்குது சார். இந்த நேரத்தில் ஒன்று சொல்லுவேன், நம்ம கணேஷ்குமார் சார் அந்த செக்கை பாக்கெட்டில் விட்டு அடக்கிறப்போ அந்த கையை அப்படி வைப்பாருங்க. எப்படி வைக்கிறாரு அழகாக வந்து அந்த கையில் ஒரு பேப்பர் கூட இப்படி அசையாது செக்கு, அவ்வளோ அழகாக அடக்குவார். அந்த ஸ்பீட்லேயும் அவருடைய இதுவை நான் பாராட்டுறேன். நம்ம கணேஷ் சாருக்கு எங்கேயுமே நாங்கள் வந்து கிளாஸ் 4 கிளாஸ் 3 அந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு ஃபேமிலியில் அண்ணன் தம்பியில் எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு தாய்க்கு எப்படி பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி வந்து நீ கிளாஸ் 4 நான் கிளாஸ் 3 இந்த மாதிரி ஏஜிஎம் ஜிஎம் அதெல்லாம் கிடையாது. எந்த நேரத்தில் எப்போ வேணாலும் போகலாம், யார்கிட்ட வேணாலும் அங்கே பேசலாம். இப்படி பேசுகிறப்போ பாரசாதி சார் எங்கள் கூடலாம் வேலை செய்வார். நான் ஒரு வாட்டி கேட்டேன், சார் எம்ஆர்எஸ் சார் வந்தார், சார் என்ன சார் சாரெல்லாம் வந்து வேலை செய்கிறாங்க, நீங்கள் பண்ணு உனக்கு வேலை செய்யணுமா அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் வந்தார். அவர் எடுத்து அந்த பாக்ஸில் எல்லா செக்கையும் எடுத்து வச்சுட்டு எங்கள் கூட வந்து என்ன அழகு இப்போ போதுமா அப்படின்னாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ரொம்ப நண்பர்களாக இருந்தோம். நண்பர்களாக ஃபேமிலி ஒன்றும் கிடையாது. இந்த தொழிற்சங்கன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு சில கடமைகள் இருக்குது. அதுக்கு 2 நாள் ஸ்ட்ரைக் வந்தது. என்ன பண்ணோம், நாங்கள் 2 நாள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு சார் நீங்கள் இது யாரும் எங்கள் வேலையை செய்யக்கூடாதுன்ட்டோம். செய்யல. அவங்க செய்யாத என்ன பண்ணாங்க, 2 நாள் வேலையை எங்களுக்கு தெரியாத ஒரே நாளில் முடித்த சாணக்கியன் அவர். ஆமாம், நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம், அன்றைக்கி வேலையே கிடையாது, மொத்த வேலையை முடிச்சிட்டார். அப்போ நான் கேட்டேன், சார் என்ன சார் எங்கள் வேலையை அழகு உங்களை மாதிரி துண்டு ஒதுக்கி தோலில் போட்டு போக முடியாது, இது என் வேலை, நான் செய்ய. நான் இதை மட்டும் சார் செய்யலை. சார் வந்து கல்கட்டாவுக்கு போனார். கல்கட்டாவில் கம்ப்யூட்டருக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பு, அங்கே மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. சார் போனார், ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு 500 கம்ப்யூட்டர் அங்கே இறக்குனார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லாக அந்த கல்கட்டா கம்ப்யூட்டர் மயமாச்சு. அப்போ சார்கிட்ட நான் இதுவாக பேசுவேன், சார் என்ன சார்னு என்ன அழகு பண்ணுறது, எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்குது, நான் செஞ்சே ஆகணும், அவங்களையும் பார்க்கணும் உங்களையும் பார்க்கணுன்னார். கரெக்டு. எங்கள் சாணக்கியன் சார், அவரை நான் பாராட்டுவேன். அதாவது ஒரு நிர்வாகம் மேலே வருதுன்னா அந்த நிர்வாகத்தின் தலைவர் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும். இப்போ சுமான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து மேலே வருதுன்னா அவனுடைய சேர்மன் என்ன பண்ணார், வந்து தோளில் கை போட்டு நம்ம சாமி எப்படி இருக்கா எதாக இருக்கா, ஐயா நம்ம சேர்மனு கையில் நம்மளை தோளில் கை போட்டாருன்னு வேகமாக வேலை செய்வோம். அந்த மாதிரி எங்கள் சார் வந்து எல்லார்கிட்டையும் இந்த இன்னொன்று இருக்குது, நான் இதை சொல்லியே ஆகணும். டிசிக்னேஷன் கேப் ஒன்று இருக்குது, ஜென்ரேஷன் கேப் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் வந்து எப்படின்னா, ஜென்ரேஷன் கேப்பு வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வயசில் உட்காந்துக்குவாங்க. என்சிசியில் அந்த மாதிரி கிடையாது, எல்லாரும் ஒன்றா உட்காருவாங்க. பெரியவங்க சின்னவங்க ஒன்றும் கிடையாது, எல்லோரும் காஃபி சாப்பிட்றோம். ஆளுக்கு கிளாஸ் ஒர்க் பக்கத்தில் டைரக்டர் உட்கார, டைரக்டர் பக்கத்தில் கிளாஸ் ஒர்க் உட்கார, இப்படி தாங்க காஃபி சாப்பிட்டு முதல் கொண்டு. அதே மாதிரி டிசிக்னேஷன் கேப் ஒன்று இருக்குது. அந்த கேப் என்னென்னா, கிளாஸ் 4 வந்து கிளாஸ் 3 பார்க்க மாட்டார், கிளாஸ் 3 வந்து ஆஃபீஸர் ஆனவனே அவரை பார்க்க மாட்டார், கிரேட் பி ஆனவனே அவரை பார்க்க மாட்டார், கிரேட் சி ஆனவனே அவரை பார்க்க. அந்த லெவலில் அப்படியே போவோம். அந்த லெவல் இல்லாத இடம் என்சிசி. அதை நான் உணர்ந்தேன், பார்த்தேன். இன்றைய வரைக்கும் கூட அந்த இடத்த நான் மெச்சிக்கிறேன். அதனால் எனக்கு சில உதவிகளும் எனக்கு பண்ணியிருக்கார் சார். நான் வந்து நேருக்கு சொல்ல ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு 6-10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரோட்டில் நின்று எங்கள் எம்ஆர்எஸ் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன், சார் என்ன சார் என் பொண்ணு இந்த மாதிரி இருக்கு, நீங்கள் எதனா உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு. வெல்கம் சொல்லிட்டேன், வருங்க இந்த ஃபேமிலியை வருக என வரவேற்கிறேன். இதை நான் சொல்லியிருக்கேன், அதை சார் சொல்லி முடிச்சிடறேன். அப்போ சார்கிட்ட சொன்னேன், அழகு நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன், சாயங்காலத்தில் ஃபோன் வரேன். அதே மாதிரி 7 மணிக்கு ஃபோன் வந்தது, நான் இந்த மாதிரி இவரை போய் பாருங்கன்னு என் பொண்ணுக்கு இண்டஸ்ட்ரியன் வேலையில் வச்சார். அதே மாதிரி நம்ம
காந்தி சார் இருக்கார். சில பேர் வந்து நான் தொழிற்சங்கத்தில் இருந்ததுனால ஆஃபீஸர் முதல் கொண்டு என்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ சார்கிட்ட 1 to 1 பேசி, சார் இதை மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் சார், சரி அது என் மெயிலுக்கு அனுப்ப சொல்லுங்கள். அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி போன ஆஃபீஸர்களும் சில பேர் இருக்காங்க. அது அவருக்கு தான் அந்த பெருமை. இவன் கிளாஸ் போர் சொல்கிறானே அப்படின்ற அந்த ஈகோ பார்த்ததே கிடையாது. நேற்று கூட வர சொன்னார். நாங்களாம் வந்து சமதரமாக உட்காந்து, அதாவது இந்த சோஷியலிஸ்டம் வந்து என்சிசியில் தான் பார்த்தேன், கேபிட்டலிஸ்ட்டை பார்க்கல, சோஷியலிஸ்ட்டை பார்த்தேன். எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் நமக்குள்ள ஆனவங்க அப்படின்னு. அப்போ கூட பாருங்கள், நேற்றுக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க, நான் வந்து சார் கூட வந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன். அந்த ஈகோவே கிடையாது, நீ அவன் அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த நிறுவனம் வெற்றி பெற்றது, அந்த நிறுவனத்துக்கு புகழ் தந்தது, அந்த நிறுவனத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் உச்ச லெவலில் வந்தார்கள். அவர்களை வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த காசா சுதாகர் அவர்களுக்கும், எங்கள் காந்தி சார் அவர்களுக்கும், கணேஸ்வர் அவர்களுக்கும், ஏனைய அதிகாரிகள் பெயர் விட்டிருந்தால் மன்னிக்கவும், எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்து, இந்த குடும்பத்தினை இவ்வளோ வெளிவு கொண்டு வந்த மீண்டும் ஒரு முறை காந்தி சாருக்கு நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Arasu. I have, Arasu was union leader, you see. கையில் மைக் கொடுத்தா ஒரு 1 hour பேசுவார். வெல்கம் அட்ரஸ் அது. A lot of our, आपका नाम है भाई? अरे आप मुस्ताक भाई का नाम see, a lot of our people who have helped build up NCC are not there with us. They are now smiling from heavens. I'll take their names. We'll stand 1 minute in silence. After that, then we'll proceed with the program. R. Parthasarthi, I will ask you to get up. R. Parthasarthi, you remember he was deputy advisor along with our MRS sir. G.R. Bide, our Koval Guru. L.V. Parsarthi, he expired recently. G. Varghese, Raghula, Munnuswamy, Gautami, Mahendran, Kumaravadam, Padmanabhan, Velayudham, Ganeshan, Devasirvadam, Palani, Sukumaran, and there was one officer called Reddy. One Major Krishnan actually expired within a few weeks of our starting of our NCC. So, in gratitude to them, let us stand for a minute in silence. Okay, Krishnamurti. Thank you. I want to say a few things before we proceed so that you really get to know how important NCC was to this country. First is, because of NCC, the IBM mainframes were introduced back into country. NSG Rohan or all irundaru. At that time, the country was a bit more open during Rajiv Gandhi's time. So the IBM mainframes came, and that's how the clearing operations took a turn. And because of this, the work culture in Reserve Bank of India changed totally. The work culture was totally different. Now we come to NCC Chennai. Anyways, all thanks to MRS, because he was a young DGM only there, 43 years or 42 years. And now when we think, Gandhi and I have discussed this management several times over several hours, because now we know actually what a young DGM can do. He cannot do anything, because there are a whole lot of people above him that will not allow him to do anything. But in spite of that, he could produce a whole lot of results. And he was also lucky in the sense that he had a set of individuals with him who were all achievers, but molding them together also is a very difficult task, which in later years
growing up in the organization, we realized. First thing that NCC Chennai achieved was stabilization of MSCR operations. Reject rate was at 6 to 7%. In Chennai, we were having 14,000, 15,000 checks to be hand sorted. MRS sir freed me from work and a few others. And how were we freed from work? Because people like Arasu were all Gyanaprakasam and Murugesan, they were running the sorters. So the officers were freed for projects. That's actually the real success. Their role is in making that happen. So the reject rate was reduced to 1% in less than 6 months. Because of that, MSCR operations all over the country stabilized, including Bombay. That is the first one. Second one was, after that also, 1-2%, only 2,000, 3,000 reject checks and fines out reject checks of 1,000, 4,000 reject checks were there. We did something called a change in the sorter allocation. IBM people distributed equal number of checks in each pocket, but we changed it to the large banks as separate pockets. So 80% of the checks were, there was no need for hand sorting. So a situation came after 2.5 years, the fine sort used to be over by 11:30. Means before the second shift ended, the third shift used to end. And this also helped in reducing the clearing differences. Then another very revolutionary thing that MRS said and we all started at that time was regional grid. I think finally it went up to 29 different cities in Tamil Nadu. This has not been replicated anywhere in the country, little bit in Calcutta and 1 or 2 other places. But Tamil Nadu had a regional grid of 29 this thing. Now comes the major story actually, for which NCC Chennai never got its recognition and due. Today when we say that 55% of all digital transactions all over the world are happening in India, the story started in NCC Chennai with ECS debit and credit. Our Bhaskar wrote a program for ECS debit, credit and all. You have to understand what it is. At that time, neither in the NI Act or any of the RBI guidelines was there any provision for debiting a person like that. Now, how MRS managed, I don't know, but I used to tell me one thing that bosses ku poi sollakudadu, aanal unmai solla thevilla. Something like that, I don't remember very clearly, but something to that effect. That is something that I have followed all my life because I got several opportunities later in higher positions and I sincerely admit because no boss can ever tell me that you are telling a lie. But I was economical with the truth. So the digital story started with our ECS debit and credit. And a full 10 years after NCC Chennai started, the digital story started in India. That's very important. ECS, EFT, NEFT, these are the father programs, the father projects for what India is today in digital story. And that also started in NCC. For this, we have to be very grateful to Bhaskar. Bhaskar is abroad in Florida now. And he was the one who wrote the initial programs for that. Then an important role that NCC Chennai played in the country was, we were the training gurus. In staff college, in NCC matters, and later our Satyamurthy sir, is he coming? Satyamurthy is in his 90s. Original guru was G.R. Bide, who taught COBOL to everybody, and he taught Satyamurthy. And Satyamurthy, Tendulkar was young, but Satyamurthy became a Tendulkar around retirement age. He started training people, post-retirement also for a good 10-15 years. He was helping in staff college, training people on IBM mainframe. So this is a few things that I have recounted. This is the role that NCC Chennai played, and played under very difficult circumstances because always Bombay was the #1 unit. And how NCC later helped it forged some very strong alliances. I was fortunate, Mr. MRS continued as my boss in Calcutta, and Gandhi continued my boss till my retirement. So, so we could implement many more projects like that. So the format that we are going to follow is, I will call people, and people who want to speak may register with me. Please speak for just
3-4 minutes. And we have also got some foreigners here. Subbu, இவர் யாரோ தெரியுமா? எந்த சுப்பு? So, German Subbu will speak for a few minutes. அழகர சுகி நீங்க சொல்ல how you can 3 minutes சொல்றாங்க 3 minutes பேசுங்க. Thank you. I will never forget this NCC is a different world. It is not like RBI. Even today I don't recognize RBI. After my retirement I have given up. RBI was originally my ideal guru that made me somebody. I have visited 36 countries today. I have been chairman, director in several boards of several companies across the globe, registered outside India. Several universities I have been visiting at the national policy level. Prime Minister's presidents have invited. Latest Ambani Adani group, which have been going to Economic Forum European, and I have sent personal invitation through the Secretary General Government of FICCI. Through that, directly he spoke to me. I said, you join me. It has been a different game of dice as far NCC is concerned. But one person always, or a few, always remembered, they used to ask me, or they used to look at me, how is this fellow from a small village? Till the age of 8, I did not go to school. There was no electricity in a small village you call the Pinnangudi. I studied only physics, nothing else. But RBI made me, my biodata today runs 30 pages of printed A4 sheets. All very clear, 1, 2, 3, 4, 5. So many chairman, director, this country, that country. How many countries I have visited? Instead of 24 hours in a day, I used to travel 34 hours. That was the position. Morning Singapore, afternoon lunch in Kuala Lumpur, night dinner in Vietnam. That has been the case. But NCC made me. NCC is a god to me. The first god is RBI, second one is NCC. Because of MICR technology, and then I had to represent World Bank also in World Bank projects, funding Government of India, implementing Vaidyanathan Committee recommendation report. Lot of things to talk about it. I will not talk. But one person always looked at me, but he used to suspect, hey, Subbu, எப்படிடா நீ ஜெர்மனி போன யாருடா உன்னை நினைச்ச தட் காட் டாக்டர் ரங்கராஜன் TNIAED. They saw me working in NCC Bombay. 87, I'm talking about prior to 87, I used to sit in the RBI clearing house late in the night without attending any Navaratri or Deepavali festival with my kids in Bombay. But then I used to sit alone, and Anantaramayar and then Rangarajan would quietly come and say, Subbu, why you are sitting here now? You should not be here. Sir, we have to balance. I was talking about NCC, the great thing which has been done. We used to have thousands and thousands of MICR checks. And then prior to the dividend warrants, especially in October month, they just Deepavali around time. Yes, it was impossible. And all our NCC people were responsible for bringing NCC. I remember the day when Dr. Manmohan Singh visited, and then I was very much there in the NCC towers, that is in the Maker Towers. Well, this is a big story to talk. We'll not talk beyond that because he has given me permission, half a minute extra. That is why I talked. I am still there with you. I am a normal individual, Subbu, German Subbu.
your German Subbu. Thank you very much. Thanks to all of you. So from now on, Subbu is international Subbu, not just German. Okay, who all want to speak? You have to please get up and come here. 3 minutes. You can have your say, and then where are ladies also have to speak. Malar, you also have to speak. You think about it. What you have to speak. Yes. Of retired comrades. When I say comrades, I don't mean the class 3 or class 4. All those colleagues in Reserve Bank with whom I served and worked. My stint with NCC started somewhere in 88 or so, when Sir MRS sir was there as the director. Gandhi sir was there, Khaza sir was there, Bhaskar, Ganesh Kumar was there. And we were in Reserve Bank, we were then shouting, computerization shall not pass. That was a slogan. In every circular that would come from ARBA would say, a slogan will be there, computerization shall not pass. Garment House, the first computer was installed, but that was resisted. Of course, ultimately computer won. And thereafter, there was a holiday in trade union activities. At that point of time in NCC, I offered myself to serve in the night shifts. Along with Mr. Hariharan and myself, we opted for to serve in the night shifts. There was not much of work there. We had to go in the evening and serve sometime up to 11 o'clock or something. So after starting and all over, we would be dropped in the van at home. That was how we started. But at that point of time, I thought it fit to see that I learned something about computers. Ganesh Kumar sir came to our rescue. He taught us some languages in computer, and that inspired me and Hariharan to take up a course in certificate in computer programming at Annamalai University. We did completed that course successfully. Today, I'm happy that so many of our retired colleagues are meeting. No, what is sweeter than union? What could be sweeter than union? It is reunion that is sweeter than union. We are meeting after so many years. I was unable to recognize some faces. Age has taken a toll on us. We have become old, but our family has remained intact. I'm thankful to Gandhi sir, MRS sir and all for having remembered that we should have a meet of this type, and they have organized this. I'm very much indebted to them, thankful to them that this sort of reunions should take place ever. This reminds me of Urdu couplet. Khaza perhaps will appreciate me. It is like, अब तो हम बिछड़े तो फिर ख्वाबों में मिले जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले. This is a ghazal by Ahmed Faraz and sung very beautifully by Mehdi Hasan. See the line, the couplet says that we have come out of the, our union is ended. We don't know when we will meet again, whether we will meet in our dreams or like the dried petals of flowers which you find in a book. But today, it is not that we are meeting in our dreams, not like the petals in a book, but we are meeting actually. हम मिलते हैं रूबरू. It's reality. We are able to meet. I'm thankful to sirs for having arranged this meeting.
I'm happy to be associated with that. With these words, I thank every one of you. Thank you very much. थैंक यू मुश्ताक भाई दैट इज अब जो बिखरे शायद फिर ख्वाबों में मिले जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले ओके see NCC is incomplete without the extraordinary support we used to have from CMC of those days. We have some people from CMC. Nearest to me is Unni. You want to speak, I'll call you later. Unni was there, Bala was there, Kannan was there, Subbu was there. So I remember a few names coming to my mind. So, only 1 minute. I just forgot to mention. It was 21st of May 1991. You know the date? What happened on that day? Rajiv Gandhi was murdered and Chennai was tense. We had to leave for our homes after our night shift. Balasubramaniam was our driver. He took us in a van and we had to go different parts of the city. Basan Nagar was the last stop. Me and Hariharan were there. We crossed Kodambakam bridge just then a mob attacked us. Our van's windshields were broken. Somehow Balasubramaniam had the courage to drive the van up to Kekanagar quarters. We took refuge in P.R. Srinivasan's house for some time. Thereafter, myself and Hariharan walked down to Basan Nagar and Radhakrishnan was, Daftari was there. We walked down. On the way, we were confronted by police and we had to tell our identity. Somehow we reached that. When I think of NCC service, I remember this particular incident. Thank you, sir. One more record is NCC Chennai never paid any overtime. People like him cooperated. And the other thing is NCC Chennai clearing was never closed even for a day. Clearing closed in all the other centers. All the other centers had overtime, but never. And thanks to NCC training, when I became the bosses in Calcutta NCC, I never paid overtime for that 1 year also. We have Unni, as I was telling you, CMC was hand in glove with us. They were partners with us. They put their shoulder to the wheel and then they assisted us and ensured that the operations were very smooth and error-free. Unni. Thank you, Sudhakarji. Good afternoon, all. It gives me immense pleasure in participating this reunion and chatting with all the members, I will not call members, the family members of NCC plus CMC together. Some of the points that I want to highlight is that when we enter NCC, we don't differentiate, you are from RBI, we are from CMC or IBM. We work together. The difference fades away. It is no more there. And there is only one prime objective. As a service provider, we look at customers, and I have handled several types of customers. And some customers always maintain, see, I am a customer, you are a vendor. But in NCC, it is not so. We are partners. There is a business objective every day to be delivered, every single day to be delivered in NCC. And we take part in that. We never look at any other thing. The persons are recruited from different backgrounds, different educational levels, but the moment we all enter into NCC, it is the culture throughout. I just want to recall a couple of incidents just to relive those memories. One day, when we were about to leave from day shift, there was a commotion. Suddenly there was some panic, and we all noticed that sort of stopped. Entire set of terminals froze. System hung. MRS sir was on duty, and we went inside and then we were troubleshooting. It was around 8:30 p.m. We went inside, we were troubleshooting. We analyzed what is the problem. We came back, but by the time, as per Einstein's theory, 4 hours was gone. It looked as though it was only 20 minutes to us.
MRS, sir, as usual, completely calm, relaxed, composed. I was just wondering how he can be like this when NCC stands still and no prime pass, nothing is happening in the NCC center. He said, please move away, let them diagnose and find out what it is. We diagnosed and we found out what is to be done. There are customers who will go and escalate when such things happen. The entire senior leadership team will come and camp in NCC, had it been other customer. There would have been panic created and several people would have called, conferences held, meetings would have been held when the resolution is going on. Nothing of that sort was happening in NCC. MRS sir had confidence in us. He said, just a few sentences, I still remember that. Today's prime pass is okay. It has not gone through. I want tomorrow the prime pass should be running. Please ensure that. I mean, it was giving immense confidence to us. When we made a couple of calls, we alerted all the people concerned. We wanted a floppy flowing down, not flowing down, hand carried from Mumbai to Chennai. We just copied those floppies. So those floppies, and Ganesh was there on duty. We were looking at each and every step to copy from Mumbai machine, supplied the serial number of Chennai machine, and everything went on well. I was just wondering, had it been some other customer, how he would have reacted? It was not so. And in fact, that day we realized that the confidence that MRS and team had on us was much more than the confidence we ourselves had on us. And there is another incident, just I should recall, where we made the impossible thing possible. We all know that Mumbai system has got maximum insurance volume in the country. One day Mumbai system was down, all the checks were flown to Chennai and it was processed. I was a little skeptical how these two machines can handle such a high volume. Still, it was a management decision, so we need to support. Everything went on well, and the immense pressure we got out of seeing the very look of the checks which were packed to be airlifted back to Mumbai. That is something only we can understand after carrying out such an activity. Everything went on well as per the timelines that we expected. That was another memorable incident. And these are only two sample incidents. There were innumerable things still in our memory, and the time will not be sufficient to share all those things. We will be continuing to cherish these memories, and we will be reliving all the time. And all the best to all of you. Thank you. Thank you, Unni. Malar, நீ பேசணும் இப்போ. ஆமா, மலர் பேசணும். மலர் நல்லா தெரியுது. நல்லா பாடுவாங்க. Hello everyone. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் MRS சார் எங்களுடைய ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நான் மைக்லாம் எடுத்து பேசினது இல்லை சார், அதனால தான் அந்த இது. ஓகே சார், இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது ஆர்பிஐயில் NCC இல்லாமல் நாங்கள் வந்தே இருக்க முடியாது. எங்களுடைய தந்தை ஆக்சுவலாக NCC இஸ் அ ஃபேமிலி ஃபார் அஸ். ஸ்டில் வி ரிமெம்பர் அவர் ஃபேமிலி மீன்ஸ் MRS சார், காந்தி சார், கணேஷ் சார், காசா சார், லைக் தட், ஜான் சார், SD சார். இன்னமும் எங்களுக்கு அந்த சந்தோஷங்கள், இப்படி ஒரு இடத்துல வேலை பண்ணோம் நாங்கள் சொல்லவே மாட்டோம் சார். வி என்ஜாய்டு அவர் ஃபேமிலி, வி லிவ்ட் வித் அவர் ஃபேமிலி. அண்ட் அந்த உங்ககிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். நிறைய கற்றுக்கிட்டது எங்களால் எங்களோட லைஃப்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. எல்லாருக்கும் என்னுடைய சந்தோஷத்தையும் இதையும் உங்கள் எல்லாருடைய ஹெல்த் அண்ட் வெல்த்துக்கு நான் வேண்டிக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Malar.
You see, when I inquired with everybody, our lot of people have lot of personal stories, and then see Arasu's case. It's a really for family values and family sacrifice so much. I was so happy when he told me that his son is a scale 3 officer and daughter is in Indian Bank. He has brought up the children single-handedly and all. So these kind of stories are there. People have gone through tragedies, have found that some have lost their spouses and some have lost their brothers and all that. So we are meeting in a situation like this when these stories are building up on the other stories. So now next, who would be speaking next? Enappa? Enna vanakkam solren. Yes. எல்லாருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். நான் என்சிசியில் 1980s ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் த ஃபஸ்ட் பேட்ச். பெங்களூர் ஜாயின் பண்ணதும் ஃபஸ்ட் பேட்ச். அதே மாதிரி என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணதும் ஃபஸ்ட் பேட்ச். அவர் கலீக் சார், மிஸ்டர் மின்சாரம், மிஸ்டர் மதிவானன், மிஸ்டர் ஜெயராஜ், all are present here. NCC gave us a very good opportunity to serve in RBI at any places. My experience, some one or two instances I like to say. NCCக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் மற்றது எல்லாமே NCCயில் எங்களுக்கு எல்லா இதுலையும் கிடைச்சது. அவர் குருஜி MRS எங்களை எந்த விதத்துலையும் எந்த கொஸ்டின் கேட்கவே மாட்டார். பங்க்சுவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். They will sign, and if the work is finished before that, we can go freely. He will not question. But if the work is not finished, he will not allow us to leave. We also not like to go until the work is completed to satisfaction and to the institution also. This experience gave me many chances in my service in the RBI. After getting this NCC exposure, I was transferred to Trivandrum. There, they treated, I am an expert computer knowledge person, but I only know, I don't know anything. At that time, that all the NCC and other things, issue department I was posted. In the issue department, Unix system was there. Unix, only spelling only I know. And other things I don't know anything. But because of within 1 or 2 years when I was there, I came out with them as an expert in Unix system like that. I learned that, they gave me. For that, the motivation is our Satyamurthy. He only gave that type of, I am Selvaraj, and actually then our Madam Vijayalakshmi is our batchmate. Actually, we joined together. And I was transferred to Kolkata. There also, after some 1 year, there won't be normally any work at all. They won't give much difficult work. But at the NCC, since I had some experience, they posted me there. There I had all the pleasure and working because of the basis from NCC Chennai. From this, yes, from this, there also they appreciated our work and other things because of what the training and other things we got from RBI Chennai only, from NCC Chennai only. Thank you for that and all the other things. And I like to tell our friend Mr. Minsaram, he has one small thing I would like to say to the freedom of our service. And once a small rift was there, some officers and Minsaram was very much terrified. He told, if you behave as an officer, I will behave as an employee of this. That he told face to face. But the next day, both of them had tea in the same table. That is the culture of NCC that I like to improve. Thank you. Thank you.
one small request. I'll call you people. I'll just come near you. You have to stand up, tell your name and your years you were in NCC. Okay, where do we stand? We start from here and go. Unga peru. So tell your name and peru when you were in NCC. I am KG Ramesh. நான் 1988 பார்ட் டைம் என்கோடர் ஆப்ரேட்டராக ஜாயின் பண்ணோம். மை நேம் இஸ் அமர்நாதன். 92 வந்து என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணினேன். பி சந்திரன், என்சிசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணினேன். Spouse, yes. Good morning, everybody. I am R. Santana Krishnan, one of the pioneers. We started the NCC when there was no flooring at all. There was only cables and sand were there. Sudhakar was the maximum number of times he tripped over. That I remember. I'm tripping even now. So that's the one thing. Sudhakar told so many things about our achievements. Another big achievement is our reduction of this reconciliation. Reconciliation was a very big problem. Sir allotted one particular officer for that. Madam Padmini was there. She efficiently handled it, and we were the center which had least this thing. And then another thing was that when there was no van was not purchased at that time, we used to sleep in NCC. So NCC not only gave us food, it also gave us shelter. Sudhakar, myself, Bhaskar and Elli Parsarthi, we used to sleep there. But then Mr. Gandhi will come. He will be the last person to leave NCC in the day because he has to bring down the system. He was the person in charge. He will bring down the system and say good night and go. But early morning he will come and he will invoke the system. Both he used to do. It was a very great task. Another thing, I think, what? Just introduction. Okay. Okay. As an introduction, my name is R. Santana Krishnan. I retired in 2004. Okay. Oh my God. Just name Yeah, I am Muruga. My association with NCC is from 93 to 2000. Yeah. Peer sollidu po. I am R.T. Seshadri. I was in the startup team, 86-87. Again, I came back to NCC during 1995. Good. Seshadri. சார் என்னோட பெயர் திருமூர்த்தி. நான் அந்த என்சிசியில் 1990 இருந்து கடைசி வரல அங்கே தான் இருந்தேன். சேஞ்ச் ஆக மட்டும். என் பேர் டி ரவி. 92 என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணேன். ஐ எம் கோபிநாத், ரிட்டையர்டு ஆர்பிஐ. என்சிசியில் 18 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் மெயின் ஆஃபீஸுக்கு வந்துட்டேன் நான். தேங்க்யூ. என் பேர் மகேந்திரன். 91 என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். என் பெயர் கே துளசி. என்சிசியில் 5 years ஒர்க் பண்ணேன். சிஎன் சந்திரசேகரன். 13 வருஷமா என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணேன். ஸ்ரீனிவாசன், 7 years நைட் டியூட்டி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பாலசுப்ரமணியம் அவர். என் பேர் முருகேசன். நான் 1986 என்சிசிக்கு வந்தேன். அங்கே அனெக்ஸ் பில்டிங்கில் டப்பாவில் போட்டு எடுக்கும்போது நான் அங்கே தான் இருந்தேன். நான் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே திரும்பி மவுண்ட் ரோடுக்கு வந்தோம். மவுண்ட் ரோட்டில் நான் தான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போய் முதல்ல ஆஃபீஸருக்காக கணேஷ்குமார் சார்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. நான் 2003 தான் அங்கேருந்து 16 வருஷம் அங்கேருந்து நான் என்சிசியில். 1986 வந்தேன் நான். Just the name and என் பேர் ஜான். நான் ஒரு 5 years என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணேன். தேங்க்யூ. ஜனாப்.
क्या बोलेगा साहब? नाम बोलो और कब थे एनसीसी में? मैं 86 में था साहब, 96। आप नाम नहीं बोले। हाँ, मोहम्मद कलीमुल्लाह शरीफ। राइट। Peru. I am Stalin Supaya. I worked in NCC from 91 and 1992. My name is Ramesh Subramanian. 91, 92, and 93, I worked in NCC. Rohan Pereira, 2005 to 2008. Good afternoon, everybody. I am A.V. Balachandar. Worked in NCC from 1995 to 2000 under the guidance of Ganesh Kumar sir. Ganesh Kumar sir was in charge. Rajagopalan, I was in NCC from 1992 to 1998. I'm Shivraman. I was in NCC Calcutta from 1987 to 93, and from 94 end, I was posted to Chennai NCC. I worked in NCC from 2004 to 7, and again in 2011 to 12. I am Jnanashekar. I was there when MICR was closed down, and and our higher ups, my GM, I was DGM there, my GM and RD, both were very reluctant to close down because they feared trade union resistance. So they were delaying it. I slowly transferred all the checks to NPCI, and even SBI was not willing to close down because they also ran parallel clearing, no, and they had a revenue generation center for them. So Jnanashekar. I am M. Jayaraja. 1991 ஒர்க் பண்ணேன். அவர் பண்ணும்போது தான் காந்தி சார், எம்ஆர்எஸ் சார், அவர் கணேஷ் குமார் சார், பாஸ்கர் சார் இருந்தாங்க. தேர் கைடன்ஸ் வெரி வெல் ஹெல்ப் மீ. கோபால் எல்லாம் வச்சிருந்தோம். I am Selvaraj. 1991 NCC சென்னையில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 2011-12 NCC கொல்கட்டாலையும் நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. புருஷோத்தமன், 2003 NCCயில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். My name is M. Sundaramurthy. I served in NCC between 1990 and 92. I am T. Madhivanan, worked in NCC 91, 92, 93. I am M.K. Sunil, worked in NCC from 2007 till 2012. Good afternoon all. I am Liaquat Basha. I served from 2000 till NPCI took over. I'm Surajanam, 1987 onwards, I'm working PTA encoder operator. I am Vijay Shekaran. I served in NCC Chennai from 1997 to 2003, sir. My name is Madurai, associated with NCC 2006. I am Sitaraman. I worked from December 96 to November 2002. Very good experience. Sir, I am Muthukumar, and I worked in NCC from 1987 to 2012. I am not retired so far, sir. And all your blessings. Only person to retire so far. அந்த ஏஜ் தப்பா போட்டிருக்காரு. அந்த அப்பா ஏதோ 1980 72 போடுறதுக்கு அவர் ஏதோ 75 போட்டிருக்காரு. I am R. Subramanian, worked in NCC from 86 to 90. Good afternoon. I am G. Bharat Kumar. Started October 86 to January 1988. Nakiran, I joined in 1987. I am Thomas, 1995 வந்தேன், 2012 வெளியே போனேன். ஸோ 17 years என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்சிசியில். ஸோ கணேஷ்குமார் சார் ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு அவரை பற்றி சொல்லணும். அப்போல்லாம் வந்து ஃப்ளாப்பியில் வந்து ஹை வேல்யூ கொண்டு வருவாங்க. அப்போ வந்து அது கம்ப்யூட்டர் இன்சர்ட் பண்ணணும், ரீட் ஆகலை. அப்போ சார் சொன்னார் இதில் இருந்து வைரஸ் வந்திருக்குன்னு. சார் நான் பத்திரமா தான் சார் கொண்டு வந்தேன். எப்படி சார் இதில் வைரஸ்
இது வைரல் ஃபீவர் கிடையாது. இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு பக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரில் அந்த அஃபெக்ட் இருக்குன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் வந்து இந்த என்சிசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தது. எங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து கணேஷ்குமார் தான். எங்களுக்கு வந்து ரெக்ரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தனித்தனியாக இருப்பாங்க. ரெக்ரியேஷனில் யாரும் ஒன்றா கூட முடியாது. ஸோ நாங்கள் வந்து ரெக்ரியேஷன் ஹெட்டை வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ரெக்ரியேஷன் நடத்துங்கன்னு சொல்லி நம்ம என்சிசியில் வந்து ரெக்ரியேஷன் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடத்துனாங்க. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸும் எங்களுக்காக எங்கள் டே கன்வீனியண்ட்டாக அவங்க நடத்துனாங்க. தேங்க்யூ. Anandan supported NCC from CMC as well as from IBM. Thank you. Introduction, Peru. I am ours 86 to 93. என் பேர் சம்பத்குமார். 2005 2011 வரையும் என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணேன். என்சிசியில் பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, அங்கே வேலை செஞ்சு யாருக்குமே லீவு தேவைப்படாது. யாருமே லீவ் போட்டது மேக்ஸிமம் எல்லாமே ஆஃபீஸுக்கு தான் லீவை சரண்டர் பண்ணி போயிருக்க வேண்டி என்சிசி யாருமே எந்த லீவை யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. ஏன்னா ஷிஃப்ட்டு மாறி மாறி ரொம்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேலை செஞ்சது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இடம். ரிசர்வ் பேங்க்லேயே ரொம்ப ஹாப்பியாக வேலை செஞ்சது என்சிசி தான். வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸருங்களும் பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டையும் ஈக்குவலாக பழகி, ஏதாவது நம்ம முகம் சோர்ந்து வந்தால் கூட என்ன விஷயம்னு கேட்டு, உனக்கு என்ன ஷிஃப்ட்டு மாற்றணுமான்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் நைட் ஷிஃப்ட்டே வேலை செய்யணும். அங்கே ஷிஃப்ட்டுன்றதே கிடையாது. நீங்கள் எப்படின்னா மார்னிங் 9 மணி ஷிஃப்ட்டுனாக்கா 9-5னாக்கா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயே நிறைய பேர் போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி நைட் 12 மணி ஷிஃப்ட்டுனாக்கா 12 மணி ஷிஃப்ட்டு 6 மணினா 4 மணிக்கு ஒர்க் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நைட் ஷிஃப்ட்டு 12 காலையில் 6 மணினாக்கா மேக்ஸிமம் 12-1 மணிக்கெலாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம். வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி எல்லோரும் நினச்சிவாங்க. ஷிஃப்ட் வேலை செய்கிற மாதிரி யாரும் வீட்டாண்ட என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நீ எங்கே வேலை செய்கிறேன்னு தான் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி என்சிசி ரிசர்வ் பேங்க்ல ஆச்சுன்னா, இல்லை எங்கனாலும் வீட்டிலே தானே இருக்கிற, நீ ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இடம் என்சிசி தான். எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ண இடம் என்சிசி தான். அதை மறக்க முடியாது, லைஃப்பில் என்றைக்கும் மறக்க முடியாது. இந்த டீமை மறுபடியும் 2 வருஷத்துக்கு மறுபடியும் எல்லாமே சேர்ற மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒத்துழைப்பு கொடுத்து மறுபடியும் சேர்ற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஹாப்பியாக இருக்கும். வேலுசாமி என்சிசியில் 2005 இருப்போம். A.H. Venkata Subramanian, 1995 to 2002. என் பேர் அகஸ்டின். இயர் 2000ல் என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணேன். கே சுப்பிரமணி 2002ல் என்சிசி வந்தேன். 2012ல் என்சிசி க்ளோஸ் பண்ணேன். I am Raghavendran, 2008 and 2012. Subramani, 94 to 2000, I was in NCC. Amulganandam, 90 till the closure of NCC. I am Ravi Shankar, joined in 1988. Till 2012, I was in NCC. I am R. Gopalakrishnan, 1987. I am S. Ramachandran, 86 to 90. I am Sundara Raj. Started my career in NCC Chennai, then served 34 years in NCC Chennai, NCC Hyderabad, and then retired from DPSS Central Office. I am V. Srinivasan. I worked in NCC Chennai from 2003 to 2005. If given a chance, I would like to speak later because I retired from DPSS Chennai just last month. Okay, actually it gives me very great pleasure to see this. I have seen when I was working, Satyamurthy sir gave the training in IBM mainframe and all. So we used to see identification division, author name will be there, environment division, data division, all those things you would have seen. So I have seen all these stalwart names in the COBOL programs when we open it. I remember one thing is when he was giving training, no, he was telling, see, there is one delete command is there, that don't invoke it, then every program will vanish. Somebody during the training just did that only, and the other programs, then with great difficulty it was restored. Then when I was there, ECS, EFT and all, we were doing it.
And currently now CTS has taken over, and National Grid, actually Chennai has one more feather in the cap, you can say, that now in the whole country is one clearing only. There is a National Grid, and National Grid is managed by Chennai office only, and the RD of Chennai is the president of the clearing house, the only clearing house in the country. So that recently we had continuous clearing also we implemented. So I am very proud of my association with NCC and generally in payment systems. One minute, sir, because Tirku Varad. So since what is my association with, I requested Kada Sadavriji sir to tell me, because since Jnana sir mentioning he transferred the checks to Mumbai, so I associated, since Guruji's have started the NCC, I am associated with the closer of NCC from DPSS central office. So what I visited NCC Chennai, NCC New Delhi, to transfer all the clearing data to the Kargar data center. So I am the one who was associated with this job for transferring the entire clearing data from the NCC for the 4 metro NCC to the Kargar data center. So closing I associated it. I am Suresh Kumar, worked in NCC from 86 to 89. I am C.K. Gopalakrishnan, worked in NCC about 5 years. I'm Mushtaq Ahmed. I was there between 1988 and 1992. I'm Dr. Kribakaran, last BMO, joined 2000, served in NCC in 2003. Subramaniam, supported NCC from CMC Limited during 92 to 96. I am Unnikrishnan, supported NCC hardware systems through CMC and IBM. I am John Jemberati, worked in NCC from 1988 to 1996. இவர் யாரோ யாருக்கு தெரியாது. எல்லாரும் வணக்கம். நான் வந்து மின்சாரம் 1991 3 years ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கணேஷ் சார் ஒரு மீட்டிங்கில் ஒரு ஜோக் மாதிரி சொன்னார். அது வந்து இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, இவரை பார்த்த உடனே ஞாபகம் இருக்குது. என்ன மீட்டிங்கில் சொன்னாருன்னா, சப்போஸ் நான் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக வரும்போது உடனே ஸ்வைப் பண்ணுவேன். ஸ்வைப் பண்ணோன்னா என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்ட் லேட்டாக வந்திருக்கான்னு மெசேஜ் போகும். உடனே அந்த சொன்னீங்களா சார், அந்த மெசேஜ் போனோன்னா அங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும், எனக்கு வரும், எனக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு வரும். என்ன வரும்னா, நான் அந்த உங்கள் ஒய்ஃபை வந்து ஜுவல்லரி ஷாப்பில் இருக்கா. அதனால் எல்லாத்தினுடைய கம்யூனிகேஷன் மூவ்மெண்ட்ஸை எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்கலி ட்ராக் பண்ணுவாங்க. அவர் ஜோக்கா சொன்னது, இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அந்த வேர்ல்டுலேயே இந்தியா தான் நம்பர் 1 எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தில் வந்ததுக்கு என்சிசியும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன், நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஏன் அவர் பேர் மின்சாரம்னு வச்சிருக்காங்க தெரியுமா? அவர் கிராமத்தில் அன்னைக்கு தான் கரண்ட் வந்துச்சான், அவர் பிறந்த அன்னைக்கு. என் பேர் கருணாகரன். 1988 ஜாயின் பண்ணேன். என்சிசி க்ளோஸ் பண்ணதுலேருந்து வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். I Vishen Santakumar, joined the bank in 1987 and retired in 2023. I am Mangir Karsi. October 1986 ஜாயின் பண்ணோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 3 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணோம். வெங்கடாச்சலம், நான், கௌதமி ஃப்ரெண்டு. எம்ஆர்எஸ் சார் ரொம்ப எங்களுக்கு சேஃப்டியாக கொண்டு போய் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் விட சொல்லுவார். ஈவினிங் தான் வருவோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் 3 பேர் தான் வந்தோம். என்கோடர் ஆப்ரேட்டராக ஜாயின் பண்ணோம். I am Malti Ramesh, 87 January to 88 January. I am Lakshmi Sridharan, joined January 1987 to 2007 வரைக்கும் வேலை பண்ணேன். என்கோடர் ஆப்ரேட்டராக இருந்தோம். என்சிசி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடு மாதிரியே இருந்தது, ஆஃபீஸ் மாதிரியே இருக்காது. எல்லாரும் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி வேலை செய்வோம்.
ரொம்ப நல்ல ஜாலியாக இருந்தது. என்சிசி மாதிரி மெயின் ஆஃபீஸில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமே வராது. ரொம்ப பிடிச்ச என்சிசி எங்களுக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Hello, good afternoon to all. I am Papa Karthikeyan, joined 1987. Till 2006, I was in NCC. Sagar, 2010 to 11 NCC work. இ கஸ்தூரி 1998 என்சிசியில் ஒர்க் பண்ணேன். சி ராமூர்த்தி என்சிசியில் 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். I am Rajamanikam. I worked in NCC 1990-91. I am Balakrishnan, 1991 2 வருஷம் பார்த்தேன். என்னோட சார் ஒரு நிமிஷம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேர் எனக்கு 2 விஷயங்கள் ஞாபகம் வருது. ஒன்று வந்து இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா மெயின் ஆஃபீஸ் வரும்போது நான் மெயின் ஆஃபீஸில் ஃப்ரீ பேர்ட். என்சிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே வந்து இந்த க்ளோஸ் சர்க்கியூட் டிவி இருந்திருக்குன்றது தெரியவே இல்லை. என்னென்னு கேட்டேன்னா நான் எங்கேயாவது சத்தம் போட்டு வந்துடுவேன். எம்ஆர்எஸ் சார் அந்த டவரில் வருவார். எப்பயாவது நம்ம இந்த என்ட்ரி அடிச்சுட்டு இருப்போம், பாத்ரூமுக்கு பார்த்து தான் வருவார். அதர்வைஸ் இங்கே வரவே மாட்டார். எப்படி தான் நம்மளெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுவார்னு தெரியல. நீ என்ன அங்கே கேண்டீனில் சத்தம் போட்ட, எதுக்காக போட்ட, இவருக்கு இருந்தே இருக்க மாட்டார். எப்படி தான் தகவல் போகும்னு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்ஸையும் அவர் பார்த்து பார்த்து வளர்த்ததுனால தான் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் அவங்க வளர்ந்து வந்து டிஜி சார் அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு என்சிசி எந்த அளவுக்கு வளர்த்துருக்காங்கன்னா அவரோட அந்த சாணக்கியத்தனம் தான். அது வந்து எனக்கு ரொம்பவும் பசுமையான நினைவுகள். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கணேஷ்குமார் சார். அப்புறம் அப்போ கல்யாணம் ஆகாத கல்யாணம் ஆகல அந்த அங்கே என்சிசிலாம் கல்யாணம் ஆச்சு. நாங்கள் வரும்போது அவருக்கு என்னோட பார்வையில் நாங்கள் என்ன பேர் வச்சிருந்தா ரஜினிகாந்த். போய் ஒன்று சொன்னோம்னா என்ன பண்ணுவானே தெரியாது. அவ்வளோதான் கோ வேலை முடிச்சிருவாரு. ஒண்ணுமே தெரியாது. அவ்வளோ ஃபாஸ்டா பண்ணி முடிச்சிருவாரு. எப்பவுமே அவர்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச அந்த உத்வேகம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய அளப்பெரிய வரப்பிரசாதம். தேங்க்யூ சார். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேசன் சார். வெங்கடேசன் சார் நான் என்ன 2 டென்யூர் நான் ஒர்க் பண்ணேன். கிளர்க்காகவும் ஒர்க் பண்ணேன், ஆஃபீஸராகவும் ஒர்க் பண்ணேன். வெங்கடேசன் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படின்னா அந்த கார் நிற்கும் அவருது. அப்பெல்லாம் 2வது ஆஃபீஸர் ஆனதுனால கார் வந்துருச்சு. நாம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்னா எம்ஆர்எஸ் கார் மட்டும்தான் வரும். ரிசர்வ் பேங்க்ல ஒரு கார் வருதுன்னா எம்ஆர்எஸ் வராரு அப்படின்வாங்க. மெயின் ஆஃபீஸில் அவரோட கார் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்புறமா ஒரு கார் இருக்கும். கார் இருந்ததுன்னா ஜாலி பேர்டு இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு வருவார். கார் இல்லைன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒன்னா செய்வோம். ஏன்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணா கூட ஹவர்ஸ் கணக்கில் டிலே ஆகிடும், செக் போக சேராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரீடமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணுவோம். ஆனா வெங்கடேசன் இருக்காருன்னா இஷ்டத்துக்கு புகுந்தோட என்ன பாலா இப்படிலாம் தப்பு பண்ண முடியுமா, கற்பனை கூட பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒருத்தன் தப்பு பண்ணுவானே, நீ பண்ணு நல்லா தப்பு பண்ண, எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. ஒவ்வொரு தப்பையும் நம்ம செய்யற தப்பு எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி எந்த தப்பும் இல்லாத எல்லா லெவல்லையும் அதை ஃபில்டர் பண்ணி இன்னைக்கு என்சிசி இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்றதுக்கு அவங்களோட முழுமையான இது காரணம். ஒண்ணு இன்னைக்கு எல்லாருமே நம்ம சொல்றோம்ல யூபிஐ டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாம் நிறைய குரூப்ல பேசும்போது இந்தியா சாதிச்சிருச்சு அப்படின்வாங்க. நான் சொல்லுவேன் இதுக்கெல்லாம் அஸ்திவாரம் போட்டவர் எங்க சார் எம்ஆர்எஸ் சார். அவர் என்சிசில இருக்கும்போது நாங்களாம் இருந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு டிஜியா இருக்காரு இல்லையா காந்தி சார், அவர் போட்டது. அப்புறம் கணேஷ்குமார் சார், இவங்க கூட எல்லாம் நாங்க பெருசா எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா அவங்க எல்லாம் பணி செய்த காலத்துல நாங்க அவங்க கூட பணி செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு எல்லா குரூப்லயும் நான் சொல்லுவேன். என்சிசி விட்டு போனதுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு தான் நான் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன். எக்ஸப்ட் காந்தி சாரை நாங்கள் பியூக்லையும் அங்கங்கே அக்கேஷன்ல வரும்போது பார்ப்போம். அங்க ஓரத்துல நின்று சாரணும் வந்து நின்றுட்டு என்ன நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு போவார். அந்த சந்தோஷத்தோட இந்த இனிமையான நினைவுகள் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் தங்களுடைய சந்தோஷங்களை பகிர்ந்ததுக்கு உங்க எல்லா சார்பாகவும் என்னோட சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் பகிர்ந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Please be quick. Food is getting ready. I am Sankaran. I worked from 86 to 89. Again 2002 to 2010 as an officer I have worked there. Alvin Sampson, I worked from 2006 to 2011. Good afternoon. I am Vijay Kumar. I worked in NCC 2004-2005. It was a nice experience which I will always relish till last. Thank you. Bhaktavatsulu, 88 to 92, I worked in NCC. You introduced. She was in NCC Central Office when the sorters were purchased. She was the one who purchased. I am here actually by proxy as his wife because he said NCC Bombay is not eligible for this meeting. I am Vijayalakshmi. I am Vijayalakshmi Kaza Sudhakar's wife. I actually, when
the famous NSG Rao was my boss at that time, and it was, you know, a beehive of activity. I was posted to MS. It was in MSD at that time. It was, NCC was just a branch there, and the purchase of reader sorters and empaneling or empaneling of all these printers, security printers, buying of paper, security paper, everything was started from NCC there. So I was very proud to be a part of that, the original NCC, which actually thought out all these things. Thank you for the opportunity. Thank you. நான் பேச முடியாது அதெல்லாம் நிறுத்தல. She only stopped. I am Chandraya. I worked for 2 years in 90s. The teamwork எல்லாம் எப்படி பெஸ்ட்டாக இருக்குன்றது NCC is the only example I have seen. And it has got the credit. நீங்கள் எல்லாரும் பேசுகிறீங்களா NCC இந்த நேஷன் பில்டிங் எக்கனாமி பில்டிங் இல்லை எந்த அளவுக்கு முன்னே ரீசனபிளாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாரு. I feel proud of being a part of this NCC. Thank you. Raman Kutti sir actually received a Maruti car from income tax office when we were in NCC. I am Raman Kutti. I worked in NCC for about 2.5 years, from middle of 86. Sorry. Ganesh will speak in the last. Okay. Chepak Stadium lo and the Dhoni varche ellaru talaiva Dhoni 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 ipo MRS. M.R. Srinivasan. I came to Chennai to start the NCC along with others. I had Mr. Gandhi, Sudhakar, Ganesh Kumar, and Bhaskar. These 4 were the thing. Then Mr. Gandhi asked one question. So what is our role? I said, my role is to look outside. You look everything inside. So that was the most successful way of managing a center. I never even knew about how the computer operates till I was posted in Bombay for offsite monitoring system, thinking I am a computer expert. I was not. Even till today, I am not. But successfully, you can manage things, you allow others to work. So that I learned in NCC Chennai. So with that, I think make others work to make yourself comfortable. My wife used to tell, you take work at home and also at office. You never work. That is how. Thank you. No, one thing we all learned as we grew up in the organization was never become jealous of subordinates. Never become jealous of very talented and successful subordinates. Because if they are successful, you will be more successful. Because I have seen in RBI, many senior officers become very jealous of their subordinates and try to suppress them. So this one thing, it helped Gandhi, me and so many of us. We always used to think of NCC and 4-5 of us who later on flowered in the organization. Then we found that MRS used to manage this kind of a crowd. It was a difficult crowd. Okay, my dear friends. So this brings us to the end of... we are not done yet. I'm Ravi. And I finally closed the NCC and handed over the Shakti Tavas premises to their owners. They wanted vacant position. Not even one cable should be there. That was the condition. And the e-waste also, everything we did with the help of the team. And finally handed over to the satisfaction of the owners. Thank you. My name is S.G. Pillai. I was associated with NCC from 1986 to 91. Thank you. I promised Anandan that he will speak. So he will be the last speaker. And then we will all get up for lunch. Ganesh will start speaking. Thank you. தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தோழர்கள்னு சொன்னதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குது. என்னோட வயசில் ரொம்ப பெரியவங்களாக இருக்காங்க. அவங்க யாரும் வந்து வயசு ஆயிடுச்சுன்ற எண்ணத்தை இருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே வந்து தோழர்கள் அப்படின்னா சம வயது உடையவர்கள்ன்ற அந்த
என்ன வரணுன்றதுக்காக நான் ரொம்ப பெரியவங்களோட அவையில் தோழர்கள்னு சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு வந்து ஒரு 2-3 அக்கேஷன் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அக்கேஷனுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்சிசியை நான் வெளியிலேருந்து பார்த்து நான் வேற ஒரு வெர்ஷன் வச்சுருக்கேன். என்சிசி அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலில் படித்தப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும். என்சிசின்னு என்ன சார்? நேஷ்னல் கேடட் கார்ப்ஸ். அதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அவங்க தான் வந்துட்டு யூத் விங் ஆஃப் அவர் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ். அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அந்த பேர் வச்சதுனாலையோ என்னமோ தெரியல, என்சிசி மாதிரி ஒரு கேடட் காப்பு நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு 36 வருஷம் நான் வந்து ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கேன். எவ்வளவோ கஸ்டமர் பார்த்துருக்கேன். என்சிசி அந்த குரூப், ஆர்பிஐ நான் சொல்ல வரல, எனக்கு முழுசாக தெரியாது. என்சிசி அந்த குரூப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராடினரி சார். வித்தியாசமான அனுபவம். நான் வந்துட்டு சும்மா ஒரு பெருமைக்காக சொல்லலை, அது இன்சிடென்ட்டோட சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன விஷயம். ஒரு 3 வருஷமாக சார் வந்துட்டு சென்னையில் வந்துட்டு வெளியில் போயிட்டார், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டார். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பேசுவீங்க, அவங்க அந்த சென்டர் ஆரம்பித்ததை பற்றி பேசுவீங்க. நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். ஒரு நல்ல மனுஷன், ஒரு அப்சர்வெண்ட் எப்படின்னா எல்லாத்தையுமே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் தலைமையை பற்றி, அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை பற்றி சொல்லுவார். நான் வந்துட்டு சிஎம்சி சார்பாக இருக்கிற ஒரு டெக்னிக்கல் ஒரு இன்ஜினியர் அந்த சென்டரில். 3 வருஷமாக அவர் என்ன பார்க்கவே இல்லை. 3 வருஷமாக என் கூட பேசவே இல்லை. அவர் வேற ஒரு சென்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டார். ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுறாரு, அவர் அஃபிஷியலாக வேற யாருக்கோ பண்ணுறாரு. நான் அந்த ரூமில் இருந்ததுனால ஃபோன் எடுத்தேன். ஹலோ ஆர்பிஐ என்சிசி, இவ்வளோ தான் சார் சொன்னேன். எம்ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் தான் அந்த பக்கம் வந்து கால் பண்ணுறாரு. என்னடா ஆனந்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், படித்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட எல்லாம் இருக்குன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், படித்தேன். நானும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை வந்து நினைவு கூறுறதுக்காக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சதுன்னு ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். அதுபோல் என்சிசியில் அதாவது ரத்தனங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி பொறுக்கி 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 எடுத்தாங்க பிறகு இந்தியா முழுக்க. அவ்வளோ ஒருத்தர்கிட்ட கூட ஒரு தவறான ஒரு அனுபவமே எனக்கு வரல. நான் வந்துட்டு ஐ எம் த லக்கியஸ்ட் பர்சன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ. மற்ற வெண்டார் சைடில் சொல்கிறேன், 91லேருந்து 2010 வரைக்கும் என்னமோ என் ஆஃபீஸ் மாதிரி நான் இருந்தாங்க. நான் உண்மையில் நான் வந்து மனசு விட்டு சொல்கிறேன், என்னோட ஆஃபீஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அந்த ரீடர்ஸ் ஆர்டருக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்கும், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அசட் நம்பர்லாம் எழுதி வச்சுருப்பீங்க. எல்லா அசட்டுக்குமே டேபிள் சேர்லேருந்து சர்வர் வரைக்கும். ஐ காட் த ப்ரிவிலேஜ் டு நேம் தோஸ் சார்ட்டர்ஸ். ஒன்று சிவான்னு எழுதினேன், ஒன்று சக்தின்னு எழுதினேன். அதை அப்படி தான் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், அப்படி தான் பழகணும், அப்படி தான் நாங்கள் வந்து வழிபட்டோம் அந்த சார்ட்டர்ஸை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஒரு கிரேட் கம்பெனி, கிரேட் டீம். அதை வந்து நான் இப்போ ஞாபகப்படுத்துகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிபடி. I think Shaji also is not here, no? Shaji is not here. Okay, then with this we have completed the introductions and all. He wants to speak. It's only 1 minute because 1:30 absolutely we have to go for food. Huh? No, Maharajan I have to thank actually. I am Rajan Babu, worked in NCC in 2011-12 for 1 year. I have a great time working in NCC and proud of it. Thank you so much for my invitation to me. Thank you so much. Maharajan actually took great pains to organize everything, and the delightful lunch, delicious lunch that follows is because of Maharajan. Thank you, sir. Thank you. Okay, then all of you can get up and go for lunch. Ganesh. After hearing Ganesh wanted to continue speaking and enthrall everybody actually. Okay. Sudhakar says I will bore everybody. I have been bored. We'll take a photograph. And then go for lunch. In fact, I was telling Sudhakar I will make some announcements on behalf of the two great organizers here, Maharajan and Ramesh. They are the ones who have actually done everything here. Plus a lot of other people have. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணதுதான் இது. Anyway, நான் அது என் பேச்சு வேணுமானா போர் அடிக்கிறது யார் தயாராக இருக்காங்களோ அப்புறம் பேசிக்கலாம் சாப்பிட்ட பிறகு. சாப்பாடு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. The food is getting cold, so we will have the food. பட் அதுக்கு முன்னாடி we would always like to have memories. So photos எடுக்கலாம். Okay, Maharajan has arranged a very good photographer. So 2 options are there. ஒன்று வந்து compulsory, ஒன்று optional. Compulsory வந்து we are going to take a group photo. All the people whom we have been talking about will also be there. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்ல இருக்கலாம். But because the group is big, 100 பேர் ஒரு குரூப்ல இருந்தான்னா
figure, each of us will figure will be small. So அதனால that is mandatory. groupல இருப்போம். சின்ன groups யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ, suppose you want only encoder operators group or only initial people group, CMC group, எப்படி வேணாலும் we'll do that. அதுக்கு பிறகு optional is those who want individual, if you want to have, there is a stage setting kept there. அதுக்கு பின்னாடி யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ எடுக்கலாம், தனித்தனியா வேணா எடுக்கலாம், 2-3 பேர் வேணா எடுக்கலாம். But the only condition is all this should be completed during the lunch time. Lunch time அப்புறமும் போர் அடிக்க போறோம், எல்லாரும் பண்ணுவோம். That time we will continue, so let's try to finish that. That's one point. Second point, since இவ்வளோ பேர் இருக்கோம், எல்லாருக்கும் லஞ்ச் ஒரே டைம் போனால் queue தான் இருக்கும். அதனால my suggestion would be, let's start the lunch. People go on. Those who want to continue to talk or do it can continue, so that we don't lose out on time. Illa adu illana, we can have some games or something which is there. Games which can be played by elders. Venumana adum seiyalam. Somebody said sports seidonalla. In fact, Anandan, one of the biggest advantages is, most of the time நான் பேசலனாலும் பேசுறேன், நாங்க 2 பேரும் வட சென்னையில இருந்தோம். I think the only 2 of us who were in North Madras, other than all of you who were in South. He spoke about Mushtaq spoke about Rajiv Gandhi's assassination. I still remember that day. That day, the advisor of that day, Tamil Nadu was under president's rule. Advisor of Tamil Nadu had come. Appala NCC was a showpiece. We used to show to everybody. MRS illa. There is something called Murphy's law. It says that when things will go wrong when it should not go wrong. எப்பெல்லா important people வருவாங்களோ அப்பெல்லாம் NCCல problem இருக்கும். And we have to make it as if we work right. So I was called for the evening shift, continued in the night shift, and I still remember Mushtaq தான் வந்தாரு 10 மணிக்கு வந்துட்டு, ராஜீவ் காந்தி கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு. ராஜீவ் காந்தி எங்க கொலை பண்ணிருக்காரு, வேர் இஸ் ஹி? நோபடி நியூ. நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிய கூட இல்லை அவர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூருக்கு வந்திருக்காருன்னு. கொலை பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் அப்போ ECS நடத்திருந்தோம். we had started ECS debit clearing for Hindu. அவங்களுக்கு salary எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ நான் கேட்குறேன்னு சொல்லி, I knew the editor, rang up, he said, yes sir, it is confirmed, Rajiv Gandhi has been assassinated. He said that, do one thing, violence தொடங்கிடுச்சு, try to go off home fast. Okay, when we wanted to do it, 2 risk factors அவர் சொன்னார். 2 lady officers were there in the night shift. Both of them unfortunately could not come, Annapurna and Radha Ranganathan. Both of them were there. I was supposed to be the shift in charge. I had to take care of all the people there, see that it is there. And Kaza Sudhakar on Panindari, Saturday and there was a function, there was a TV show called The World This Week. The competition was the night shift should go back home to see The World This Week, which was, I think, starting at 9:45. So that is how we used to work. So coming back to this, we started the fine short work very fast. By 12 o'clock we finished and we went. அப்பதான் அதுக்கப்புறம் கல்லை தூக்கி போட்டாங்க. அந்த மாலை முரசு இதில் முரசு ஆஃபீஸில் they saw Reserve Bank of India. Reserve Bank of India சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அடிக்கணும். That's how the whole thing started. ஆனந்தன் கூட நிறைய அவர் அந்த காலாடிப்பேட்டில் இருந்தார், நான் அதையும் தாண்டி இருந்தேன். Many days we used to go back home in the night. இல்லைன்னா I used to sleep in the NCC also night shiftல. That day when I was going back and I had my bike, my wife always used to say, எதுக்கு நைட்டு பைக்கில் வரேன். Many days I've been stopped in the bike. போலீஸ்காரன் நிறுத்தி கேட்பான், எங்கேருந்து வர இந்த டைமுக்கு. நான் இப்போ ரிலேட்டிவ்லி யங்கர், இப்போ நான் யங் தான், பட் எனிவே அந்த டைமில் எங்கேருந்து வர, RBIலேருந்துன்னு. காது குத்துற எனக்கு, RBI ராத்திரி 3 மணிக்கு நீ வரையான்னு. ஐடி கார்டை காட்டணும். அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் அப்போ MRS இருக்குல்ல, பார்சார்த்திட்டு, we had to write to that police station in that corner saying that NCCலேருந்து the RBI officers நைட்டு போவாங்க, that's a valid thing, it is பொய் சொல்லலை, காது குத்தலைன்னு. I was just crossing இந்த இப்போ ராஜீவ் காந்தி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் கிராஸ் பண்ணுறது, தீ எரியுது தெரியுது. I was going the bike, சடனாக எல்லாரும் கத்துறாங்க, அதோ ஒருத்தன் வராயான்னு. I don't know what happened, I just took a U-turn and went. இல்லைனா என்ன இருக்கும் தெரியாது, they might have possibly done something. So எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, NCCயில் தீ பார்த்துருக்கோம். I don't know how many of you remember, there was a fire in NCC. None of us went out of the building till we ensured that everybody went out. ஆனந்தன் இருந்தீங்களா தெரியல, that was in the daytime. Flood பார்த்துருக்கோம் 95ல, flood பார்த்துருக்கோம். மழை கொட்டினதுல மேலேருந்து கீழே ரொகவான்னு தண்ணி வரும், கீழே வரும். somehow நம்ம CPU ரூமும் சாஃப்ட்வேர் ரூமும் தண்ணி வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக அது பார்த்துருக்கோம். Strikes பார்த்துருக்கோம், including our own strikes. In other words, we have seen all calamities there. Possibly that helped us, all of that, in addition to the other. Anyway, na bore adikala. Maybe people can start going for the lunch, or photo first. Yeah, photo. Please organize the chairs here. The photographer will be on top and he will
cover everybody. Please quickly organize the chairs here. Huh? नहीं. No. Who? Everybody's face will come. Okay. And first, please place the chairs like this, that side, facing that side. Facing that way. Please quickly. Need not be perfectly aligned and start sitting also. Start sitting also, please. Sir, chair kondu vaanga ukkaranga. Are better. Ladies, front lo vaanga. गांधी MRS के लैब है. हाँ सर मांगो MRS सर. अरे जरा सामने बाद में बैठो. सर प्लीज कम. सुबु फोटो. You can come, Baba. Gandhi. Hey, Ganesh, what? Ganesh, Subbu. Huh? Okay, are all covered? अरे गणेश You can stand at the back also, will be more prominent. Okay, look up at the camera, please. Look up at the camera. Yeah. Please hold the chair for him, please, if he's standing on it. Yeah, the chair, please. All the faces are coming. Right, thank you. Okay, our German Subbu's question is, how did you create this emblem? The creator of this emblem is a person called Wilson Shantakumar. Anyway, Wilson Shantakumar was the one who created the emblem. He sent it to me.
And when there was a need to have the stage background, I included that. So it is RBI along with NCC, perhaps something like a logo. Right? You will get one more surprise about that later on. अभी भी बाकी है. What does I'm going to urgent in that? Picture अभी भी बाकी है. Correct. Van night accident.
Get 77% off premium web hosting in the Hostinger Monsoon Sale. It's the perfect time to launch your idea online for a low cost and no hidden fees. Your website stays fast and secure, backed by 24/7 expert support. If you can grow online with Hostinger, you can too. Create your website today.